So, Ladies and Gentlemen, wir sind im nächsten Part von Expedition 33. Wir sind auf gutem Weg, zur Malerin irgendwann zu kommen. In 8000 Stunden. Weil ich einfach zu viel abgrase in der Umgebung. Aber wird Akt 3 erst die Abgrasungsgeschichte sein. Und wir sind da noch ein bisschen entfernt von. Und ich bin nur noch mal hier in die Ecke gegangen, ja, weil wir hier noch nicht abgelaufen sind. Und es gibt noch Loot. Wir werden immer stärker. Interesting. Ich sehe euch. Let's cut through the flames. Let's carve a path. Radiance away. So, hier hinter der Wand ist das Versteck, was ich vorhin von der anderen Seite gesehen habe. Nice. Einmal übermalen. Das werde ich auch irgendwann nutzen, wenn ich das Gefühl habe, dass ich durchverkacke. What have we here? Und einen Heilfarbensplitter. Sehr schön. Gab es hier nochmal was? Nee. Ach ja. So gesehen gebe ich ja schon Gas. Was haben wir hier? Good stuff. Beim Töten eines Gegners werden 50% der Gesundheit wiederhergestellt. So, runter hier. Wir müssen wieder auf den Hauptweg. Also nach da oben. Oh mein Gott, da unten ist auch noch was. Nice. So, jetzt habe ich aber theoretisch 90% vom anfänglichen Zeug hier gesammelt. Hoffe ich. Hat immer noch kein Interesse daran, mit mir zu reden. Dann gehen wir einfach an dir vorbei. The danger zone. And no sign of your special Nevron. Oh, I guess we're lucky. Ich denke, der kommt erst jetzt. Och, weißt du, was das war? Das war 5 Farbenkäfig. Da oben ist noch einer. Und da ist der letzte. Weiteres Chroma-Elixier.
fuck? Expedition 57, Carla. These siege engines seemed much more powerful in Lumiere. But on this battlefield, next to all these broken bodies, staring at the true size of the monolith, I feel despair. I dare not show my true feelings. As commander, I cannot yield to fear, but I can't help but wonder, is pressing forward the correct course of action? Our lives are forfeit anyway, but is there perhaps a better way to spend such precious coin? Hey! Oh, maléfice Nagomilula. Ja, ich möchte gegen dich kämpfen. Das macht Verso. Ready to strike. Target marked. Zu früh. Zu früh. Oh well. Kommt noch einer? Nö. Doch. Here we go. Bademantel, Bademantel. Ne, ist Kleidung für Maele. So, das brauchen wir nicht. Bis Level 9 brauchen wir eigentlich auch nicht. Farbe der Lumina sollten wir auf jeden Fall kaufen. Wirke bei Kampfkraft, Kampfing 3 Runden lang invertiert auf dich selbst. 50% erhöhter Schaden, wenn du invertiert bist. Was auch immer invertiert ist. Ach komm, die nehmen wir auch noch mit. Oh. Ich glaube, die Kleidung würde ich mir sogar gönnen. Schick. Für eine 16-Jährige. Ich glaube, ich möchte noch ausruhen. Weil jetzt kriegen wir bestimmt den Boss der Region. Das sieht nämlich hier sehr danach aus. Ja, Sequenz erstmal. Und dann wird gemoscht. Hey. You holding up? We're almost there. Holding up. Everywhere we go, just death. Death and more death. Everywhere we go, just death. I don't want to see that anymore. Look, my I Elliot. thought you would understand. You said you spent your immortality burying the people around you. Doesn't any of this bother you? And you. Gustav's dead. How can you keep going like nothing happened? We need to continue. Why do you... Mael.
You know what we must do. When one falls, come on. Are you hurt? I'm fine. Thanks. Ready? Incoming. Chroma is flowing. Toll. Keine Elementarschwäche. Target marked. Watch out, my elf. Chroma is flowing. Sie hat überlebt. I can do it. Nee, du kämpfst bis zum Tod. Hier haben wir auch wieder einen Sound, der ein Indikator dafür ist, wann man ausweichen sollte. Incoming. Zu spät gehört. No. Aber dich wiederbeleben bringt halt mehr. I won't disappoint. You're outmatched. Target marked. Precise. Strike. Das wirkt so einfach. Der hat eine zweite Phase.
Careful. Ready to strike. Was ein Elend. Target marked. On fire. Waking fear. Na super. Is flowing. Die Moves verändern. Thunder. I can do it. Oh well. Luna, careful. Oh. Okay, wir können uns nicht selbst heilen, weil wir invertiert sind. Jetzt wissen wir, was invertiert bedeutet. Target marked. Pigment-Chaos. Au! I can do it. A precise strike. Das ist so cool. Also teilweise ist es echt so extrem cool. Vor allem, das ist ja, sag ich mal, einfach nur der Finisher am Ende. Well, turns out this Neverin wasn't that strong, but you did well. You learn fast. All this. This is what we're fighting for. Dualisso. Das war ja nur zum Lernen drin mit dem Einzelkämpfer. Der Steinangriff hat einen zusätzlichen Treffer. Not bad, my friend. Das ist der Weg raus aus dieser Leichenhalle. Ich kann ja verstehen, warum die Entwickler hier bei Ubisoft raus sind. Die wollten vielleicht auch mal eine Story machen und nicht dieses ständige Einerlei Wow, that will help. bei Ubisoft.
Aber was Ubisoft halt gar nicht kann, sind halt Story-Spiele. Und die Leute, die eine Story sich wünschen irgendwo, die sind da einfach falsch aufgehoben. Mag sein, dass die Ubisoft-Formel ja ganz gut läuft, also, ne, um Leute so ein bisschen zu bespaßen, aber es fehlt halt einfach Geschichte und Herz in den Spielen häufig. Das ist leider so. Technisch gute Spiele machen ist halt nicht alles. Und das macht den Markt halt auch so schwer. Das reicht für Mobilsektor. Da kannst du die Leute ruhig mal berieseln. Interesting. Ah, nee. Moment. Das ist das Loch, wo wir herkommen. Da. Wir sind auf der Brücke angegriffen worden, sind von der Brücke runtergefallen. Und wir sind auf der falschen Seite. Andere Richtung ist richtig. Ach komm, ein paar Punkte, damit du eine bessere Crit-Chance hast. Genau, weil hier war das Schlachtfeld. Da müssen wir hier rechts lang. Rechts, so. Was? Useful. Ich glaube, wir werden gleich eine Beerdigung miterleben. Wenn ich mir die Umgebung hier so ansehe. Also nicht von unserem Team, aber Gustav sollte ja irgendwo beerdigt werden, abseits vom Schlachtfeld. Is this the place? Yeah. We can bury your friend under this tree, if that's okay with you. Couldn't wait for me, could you? I wish we could. Rest easy, Gustav. I'll finish what you started.
The paintress, Renoir, they will pay. No more dome. Just open skies. I'll save them, Gustav. Emma, your apprentices, everyone. You can leave it to us. You were always there for me. I'll save them. Say hi to Soph for me, yeah? We could never tell if you were my brother or my father. But to me, you were both. Best brother and father I've ever had. When one falls, we continue. Thanks for being my family. See you in the next life. Da werden die Äuglein ein bisschen feucht. For about 2 hours. Then there's a big lake. We shouldn't go there at all. We should make a right, and then it's gonna take a few hours, and then we make a stop. We get some rest and some food. And then from there, we head north to Monolithen Station. Why there? To recruit my oldest friend. We'll need the extra firepower, because our next goal will be to take down the paintress' heart. Her heart? Yes. You can't just stroll up to the paintress. The chroma there is far too dense. It erases anyone who gets close. But if we destroy her heart, the barrier will fall. Okay. So where is this heart? What does it look like? What it looks like, that I don't know. But I do know that it's somewhere in the center of old Lumiere. You found old Lumiere? Yes. So it's true. Before the fracture, our Lumiere was part of a larger city on the continent. I've traveled with many expeditions. I was with the 58th when we found old Lumiere. But Renoir erased them before we could get further. And I don't know much more. All right then. Let's go meet your friend at Monolithen Station. And then, we'll take the paintress's heart. So, du hast 8 Punkte zur Verfügung. Fünf Treffer mit Lichtschaden. Für Rang A. So, mit dir wollte ich so weit gehen, dass wir den 10er hier kriegen.
an der Seite. Und bei dir ist mir das eigentlich relativ egal, was du lernst. Solange nicht irgendjemand nochmal stirbt, muss ich mich mit den anderen Charakteren nicht so beschäftigen. Weil ich lieber mit denen spiele, die ich zurzeit in meinem Team habe. How far up the mountain is Monoko Station? Will we see snow? Not too high, but yeah. There's usually snow. Fantastic. Oh, right. There's no snow in Lumiere. No, only in books and paintings. It's almost as mythical as Gestrels. And just as fun. And sometimes just as deadly. Oh. Really? My husband was obsessed with the idea of snow. I can't wait to see some. Na? That you will. Bevor du stirbst. Vielleicht. Natürlich will ich Zeit mit ihr verbringen. You seem less stressed than the others. Is that your conclusion? After your extensive observation of our team? Yes. There must be better uses of your time than analyzing our stress levels. Well, it's important to understand your teammates. Says the mysterious stranger who has yet to share much about himself. Then consider this my attempt to be less mysterious. Oh, is that what this is? I'll trade you. A story for a story. Quite fair, I think. Well, there are stories, and then there are stories. You first, then. Something unusual, then? Strange wonders and mysteries? A bit impersonal, Not really how you get to know each other. I don't think that's worthy of a trade. No. Tell me something dark and melancholy and personal. Ooh, going straight for the heavy stuff, huh? If we're going to share, let's share. Story for a story, right? We'll see. Lass mich raten, Your das geht oldest natürlich mit friend is a allen. Gestrel. Yes. We've been friends for as long as I can remember. Gustav would have loved that. Why? Because he liked Gestrels? Because he liked the idea of friendships that could last decades. We don't get to enjoy such long friendships in Lumiere. Why are you allying yourself with us? Not a lot of options out here, in case you hadn't noticed. What about the previous expeditioners? Did you help them too? Yet they still failed. That's a terrible way to ask questions. Do you always interrogate people like this? Given the circumstances, I think we can skip the pleasantries, no? Alliances are usually give and take, as are conversations. Trust goes both ways, no? All right then. As a gesture of good faith, I'll show you how to use Lumina. No need. I got it. Well, aren't you a quick study? But I appreciate the gesture. Thank you. Mm-hmm. Trust works both ways. All right. As a gesture of good faith.
I'll answer 3 questions. Choose wisely. Only 3. Someone's a bit greedy. 3 questions with 3 follow-ups. You're really pushing this. I think it's reasonable. All right. Go for it. Es wird ja auch irgendwas beeinflussen, wenn ich eine gute Beziehung zu meinen Leuten habe. How come Minoko lives so far from the other Gestrels? Monoko's a searcher. They travel the land looking for Gestrels who went missing after the fracture. The lost Gestrels. Yeah. That and he, pissed off Golgra. That was sad. Yeah. You were sad. Yeah. You were thinking of Julie. And not just her, but... Yeah. Want a hug? Yeah. I do. She reminds me of someone. Who? Mael? Have I met her before? Well, you also thought you knew CL. Oh, but I do. Wait, don't I? Sometimes I feel like you know everyone. Oh well, that's because you're all cousins. Same, but different. Right, so, maybe it's that. Yes. Ah, just like Verso is Verso's cousin. Mael is Mael's cousin. Yes, that's it. You're so very wise. Yep. Verso the Wise. Oh, great name. Oh, can I be Eskia the Great? No, wait. How about Eskia the Brave? Oh, no. Eskia the Great is better. You're just a big ball of nonsense sometimes, aren't you? That's why we're best friends. How come Monoko's... the lost Gestrels? Ja, das ist nichts Neues. Aber hätte ja sein können, dass jetzt ein Dialog sich geöffnet hätte. Wir sollten mal bei dem einen Typen, für den wir die Kinder einsammeln, nachfragen, wie es mit Belohnung aussieht. Weil wir haben jetzt schon 3 gefunden. Ja. Hässliche Haare haben wir bekommen. Dankeschön. Für nichts. Zu Beginn jedes Zuges ein Erdepigment erzeugen. Lass gut sein. Das passt so schon. Boah, hätten wir hier auch. Ich sehe schon sofort. Weißt du,
erzeugen 4 Perfektionen. Bei Standardangriffen. Dann könnte man diese Combo-Picto ansetzen. Dann machst du 2 Angriffe, machst du 8 Perfektionen mit einem Standardangriff bei Verso. Hätte ich vielleicht dem seine Waffe auf 10 steigern sollen. Naja, nicht schlimm. Wir haben ja kein großes Problem im Kampf im Moment. So, erstmal ins Tagebuch von seinen Lehrlingen schreiben. Von Gustav. Hey. Hey. I didn't mean... It's fine. I miss him too. It's hard. The pain we feel every time we lose someone. I've tried many ways of dealing with it. Running from it, sitting with it, compartmentalizing it. But what I needed was to use it. To use everything. What do you mean? I feel everything. And I let it burn inside me. When I'm tired, when I feel hopeless, when I want to just let it all go. I use the pain. I use the fear, the shame, the guilt, the anger. I use it all to keep going. To make sure I continue. Moaning. I can almost feel them beside me. Everyone we've lost. Walking with me. Especially when I use chroma. I feel their presence, their closeness. And they help me. You feel Gustav? Yeah, I do. I'd like to feel him with me too. You have an affinity for chroma too. Try it. How do you always know what to do? I don't. Want to know a secret? I have no idea what I'm doing. And I don't think anyone else does either. Really? Don't tell anyone else I said that. What are you working on? Contingency plans. If we fail, Expedition 32 will need every bit of information we have. Right, but how are you going to get it to them? I asked the Gestrals for help. Smart. What are the stars whispering to you? Actually, I'm the one whispering to them. Oh?
It's something my dad and I used to do. When I was scared, or anxious, or even when I was happy, he'd say, share it with the stars. When it's hard to talk about things, the stars will understand. I like that. I talked to the stars a lot after he was gone. I remember the night we first met at the Crooked Tower. Right. After the gommage. I was surprised to find you there. I thought I was the only one who knew about that room. I had to get away from the harbour. And those damn petals everywhere. So I climbed up. It wasn't logical. But part of me really believed my parents and their expedition had succeeded. That they'd stopped her. Then the paint just woke. And I knew they weren't coming home. You know, it meant a lot to me. The comfort we shared that day. But you avoided me after. Why? It wasn't personal. I cut a lot of people out of my life. Okay, not personal. That day, I knew my parents had failed. They were counting on me to finish their work. I couldn't afford distractions. Friends are not distractions. I know that now. Wow. We're in the middle of nowhere with 1 year left to live. What better time to build friendships? I could use some wine, though. Making friends is thirsty work. Wir haben wohl wir hätten mal häufiger das Lager aufschlagen müssen. Ich glaube, das ist das Problem. So, aber bevor wir jetzt schlafen gehen, werde ich nämlich jetzt mal einen Break machen für mich selbst und werde mal eben kurz noch was einkaufen gehen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Das war eine sehr storylastige Geschichte gerade. Da tut ein bisschen frische Luft gut.